Okay. Uh, Today we are going to discuss least squares. Okay. Least square means I already mentioned what is the what are the some applications of least square. Uh, Especially suppose we have a data and we know that there is some underlying relation for a given data. Clear? Suppose we have to find that underlying relationship. Okay. For example, suppose our data is like this. Our data points belongs to like this. Okay, so this is x1. Okay, you take this point as x1 y1, and this is x2 y2, etc. This is some xn yn. Okay, suppose we know this data from our real situation. What is the value of suppose the relation is some linear or non-linear, whatever the relation, we know this data point. That means y1 is value of that data corresponding to x1. Okay, here y2 is the data corresponding to x2, like that. Okay, so suppose we have to find what is the value of the y when some unknown x. Okay, that is a problem. Suppose some unknown x is there. Suppose we have to predict what is the value corresponding to this x. Okay, so to predict such for prediction, we have to find what is the relation of these data points. Okay, maybe a non-linear relation or maybe a linear relation, whatever be. Okay, suppose we are going to find a best relation of this among these data points. Okay, for example, suppose we are trying to fit a curve like this. Suppose we are going to fit a curve like this. Okay, is it a best curve? Is it a best relation among these data points? No, this may not be. This is not a best one because these type of curves are called overfitted curves. For example, suppose the data points are like this. Okay, like this. Then if you try to fit an exact curve, then the curve is like this. It's highly fluctuated curve. Okay, so most probably error is high for prediction. If you this type of fitting is good for given data, but probably in the prediction level error is high. That means the zero error for a given data, zero error in test data, but in such cases the error in the prediction is very high. Okay, so we are trying to find a moderate fit. Okay, so what about this curve, this data? It is clear that this data is not lying on a straight line, but suppose we are trying to find a linear relation among this data. Suppose we are going to find a linear relation, then all the data points is almost near to the straight line. Okay, suppose you consider another straight line like this one, then the data points is far away from this straight line comparing to this straight line. This is the first straight line, the second straight line. Clear? So we are interested to find a good relation among the data such a way that the error in the prediction also minimum. Okay, so in this case this type of relation is good for given data, good for test data. These type of data are called test data or given data. Okay, but in this case error is high for prediction. Okay, prediction time in the time of prediction, this type of relation gives more error. Okay, so we have to find a moderate relation. Okay, normally we are trying to find a linear relation. Suppose we are going to find a linear relation on this type of data. Then how to find the best linear relation? A linear relation means we know that equation of the form y is equal to mx plus c. This is called a linear relation. Okay, so how to find the linear relation? Okay, suppose for this data, suppose we assume that this data is linear. Okay, that means the relation is linear, but for some reason our data is non-linear. Okay, for example, suppose we are going to measure the elasticity of a spring. We have to find
the elasticity of a spring. To find the elasticity of a spring, there is a standard theorem that is called Hooke's law. Okay, Hooke's law states that the elongation. Suppose we have to substitute a weight on here. Suppose we put a weight, some W, on this here, and suppose this side is fixed. This side is fixed. Then when we put a weight, then naturally this will this has some elongation. Okay, so the Hooke's law states that the elongation is linear with respect to weight. That means the elongation is L. Elongation is L. L is proportional to weight in linearly. That means L is equal to some mw plus c form. This is called Hooke's law. Okay, the elongation in the spring, that is L, that is the increasing length when we substitute the W. Okay, so L is equal to mw plus c. This is called Hooke's law. Okay, suppose we have to find this m and c for a particular spring. Then how to find this m and c? Suppose we have to find this m and c for a particular spring. We know that the spring satisfies this Hooke's law. Okay, so how to find this L and W? How to find this L and W? By taking a small experiment. What is a small experiment to find this L and W? Sorry, not L and W, sorry, we have to find M and C. How to find this M and C? L is the elongation corresponding to the weight W. Okay, മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞത്? ഒരു സ്പ്രിംഗ് ഉണ്ട്, സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ elongation means ഈ വെയിറ്റ് ഇടുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന the change in length is L. Okay, that is called elongation. Okay, the change in length corresponding to W, weight W is the L. Okay, and Hooke's law states that L should satisfy this relation, that is L is equal to mw plus c. Okay, and we don't know what is M and C. That M and C depends on the spring. If you use a spring with this particular material, the corresponding length that the spring has some M and C. If you take another material and another type of spring, its M and C may be different. Okay, so how to find M and C for a particular spring? അതായത് എമ്മും സിയും നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും? ഒരു സ്പ്രിങ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട്, വി നോ ദാറ്റ് ദ ഇലോങ്ങേഷൻ എൽ സാറ്റിസ്ഫൈസ് ദിസ് റിലേഷൻ, ദെൻ ഹൗ ടു ഫൈൻഡ് എം ആൻഡ് സി ഫോർ എ പർട്ടിക്കുലർ സ്പ്രിങ്? ഒരു ചെറിയ എക്സ്പെരിമെന്റ് എന്തായാലും പറ്റിയെന്ന് പറഞ്ഞു. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ W is equal to, we substitute some 5 kg. Okay, then we get corresponding L. L is equal to some ഒരു 5 centimeter or 15 centimeter കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുക. Okay, so next we substitute another weight, right? W2 is equal to some 2 kg ഞാൻ കൊടുത്തു. Then we get L2 as some 7 centimeter, right? Then we have two equations. That's right, അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഞാൻ തന്നെ. So when we substitute L equal to 5 kg, we get a relation like this. 15 is equal to some standard യൂണിറ്റ്സിലൊക്കെ ആക്കാം, എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ, m into 5 plus c. When we substitute W2, we get another relation, that is 7 is equal to m into 2 plus c. By solving these two equations, we get m and c. The problem is very simple. You can easily find this m and c for any spring using this idea. But there is a problem. There is a problem in this experiment. There is a limitation in this experiment. എന്താണ് limitation നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായ? What is the possible error in this experiment? What are the possible errors in the experiment? ഈ എക്സ്പെരിമെന്റിൽ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള എറേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്? You consider a tabular value like this. This is our W, this is L, and you get some values like this. Okay, what is a possible error in this experiment? What are the possible error? വരാൻ സാധ്യതയുള്ള എറർ എന്താണെന്ന് പറയാമോ നിങ്ങൾക്ക്? You substitute a 5 kg and 2 kg, then ഇങ്ങനൊരു എക്സ്പെരിമെന്റ് നടത്തുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ടി വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത്? വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഇൻ ദീസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് എക്സ്പെരിമെന്റ്സ്? ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ടിയും വരത്തില്ലേ? ഓക്കെ, നിങ്ങൾ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ചിന്തിച്ചേ. സപ്പോസ് ടേക്ക് ആൻ ആർബിട്രറി സ്പ്രിംഗ്, നോ പ്രോബ്ലം. യു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എ 5 kg. വാട്ട് അബൌട്ട് ദ ഇലോങ്ങേഷൻ? ഇലോങ്ങേഷൻ എത്രയായിരിക്കും? ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് 15 ആയിരിക്കുമോ വരണത്? സാധാരണ ഒരു പ്രോബബിലിറ്റി എങ്ങനെയാണ് വരാൻ സാധ്യത?
എവിടെയാണ് എറർ നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ സാധ്യത മനസ്സിലായപ്പോ? മെഷർമെന്റിനകത്ത്. യെസ്, മെഷർമെന്റിന്റെ അത് കറക്റ്റ്, അതാണ് ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തത്. സോ വെൻ വി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് 5 kg, ലെങ്ത് ഈസ് നോട്ട് എക്സാക്ട്ലി 15. ഓക്കെ, ലെങ്ത് മേ ബി നമുക്ക് മെഷർ മോസ്റ്റ് പ്രോബ്ലി പറഞ്ഞാൽ 14.997 എന്നായിരിക്കും പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, മേ ബി വി അപ്രോക്സിമേറ്റ് ദിസ് ആസ് സം 16, maybe like that, or actual value may be some irrational. It is possible. Okay, when we substitute w equal to 5 kg, actual elongation may be some root 2 or root 17 എന്ന് വിചാരിക്കുക. സപ്പോസ് ആക്ച്വൽ elongation is root 17, ഇറ്റ്സ് an irrational number. ഓക്കെ, ബട്ട് നമ്മുടെ സ്കെയിലിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ നമുക്ക് അതൊന്നും കിട്ടാൻ സാധ്യതയില്ല. വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് എ റൗണ്ടഡ് വാല്യൂ. You got the idea? So naturally there is an error in this observation. There is a natural error. We can't avoid it. Okay, so if your measurement is perfect, then using 2 data points you can easily find the straight line. If all the data points, if your measurement is perfect, then it is clear that both the data points belong to the same straight line. You can easily find M and C for using these 2 data points. But for our limitations, this is one of the limitation in our measuring systemത്തിലുള്ള ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഇതേപോലെ we have more limitations in our practical situations. നിങ്ങൾ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് പല ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഡ്യൂ ടു സം കൺസ്ട്രെയിൻസ് അവർ ഡേറ്റ ഈസ് നോട്ട് പെർഫെക്റ്റ്. That means actual data is like this, but our data may be like this. You got the idea? Our data may be, if one second, if you take some 10 data, x1, x2, x3, etc., x10, the corresponding values are y1, y2, etc., some y10. If you take the 10 data corresponding to this spring, if our measurement and everything are perfect, then all the data points lie on a straight line, isn't it? All the data points lie on a straight line. We can easily find the equation of the straight line. Due to some problem or some our limitation problems or our measuring system problem or some problem, whatever be, in general this measurement has some error, a natural error. So due to natural error, actual data point, our observed data points actually somewhere here. Our observed data points in general in somewhere like this. You got the idea? It near to the straight line. Okay, that's why when just we observe the data, it is clear that okay, this data is belongs to a straight line, because almost it is linear, not exactly linear, but the data points is very close to a straight line. You got the idea? Okay, so then how to find that particular linear relationship from this data? Actually our data, our actually the relation is linear. You got it? Actually the relation is linear, because Hooke's law states that elongation and W satisfies this relation. So actual relation between W and L is linear. Due to our limitations, our data is non-linear. You got the point? Okay, so we have to find the best linear relation from this non-linear data. You got the idea? And the correct concept നിങ്ങൾക്ക് പിടികിട്ടി എന്താണെന്നുള്ളത്. Actual underlying relation for a particular problem is linear. അന്ന് വിചാരിക്കും നിങ്ങൾ, ഇൻ ജനറൽ ഇറ്റ് മേ നോട്ട് ബി ലീനിയർ, മേ ബി നോൺ ലീനിയർ, ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ. ബട്ട് നിങ്ങൾ പ്രോബ്ലം നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരു ലീനിയാരിറ്റി വെച്ച് പറഞ്ഞത്. സപ്പോസ് ആക്ച്വൽ റിലേഷൻ ഈസ് ലീനിയർ, ബട്ട് ഡ്യൂ ടു സം നോയ്സസ് ഓർ വട്ട് എവർ ബി, our data, actual data, observed data is non-linear. So we have to we have to find the best linear relation from this non-linear data. ഓക്കെ, ആ കൺസെപ്റ്റ് കിട്ടിയത് നിങ്ങൾക്ക്. അപ്പോൾ ഇത് ഹുക്സ് ലോയിൽ ഈ സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ ഈ പ്രോബ്ലത്തിനകത്ത് ഇത് പ്രാക്ടിക്കലി ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, ആക്ച്വലി ഹിയർ ദ റിലേഷൻ ഇസ് ലീനിയർ, ബട്ട് ഇൻ ജനറൽ data, our observed data are non-linear, so we have to find the best linear relationship using this non-linear data. Okay, that is the situation. So how to find this best straight line? Okay, അതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ പ്രോബ്ലം എന്നുള്ളത്. So okay,
Okay, so now figure varaga. So our data points is like this. Suppose these are our data points, and we have to find the best linear relation. Okay, suppose we have to find the best linear relation for prediction. Okay, so how to find this best linear? So best linear means in a sense that we have to reduce the error. Error minimize ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഒരു linear relation കണ്ടുപിടിക്കണം. Okay, suppose you consider a straight line, you consider another straight line like this. Suppose you consider another another straight line like this. Okay, from your observation, വേറെ നിങ്ങൾ ഒന്നും ആലോചിക്കണ്ട. From your observation, what about these two straight lines? From your observation, denote this by 1. This is our second straight line. This blue one is first straight line, and this orange one is second straight line. According to your observation, which straight line is best for prediction? 1 or 2? നിങ്ങളുടെ just an observation നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് നന്നായിട്ട് തോന്നുന്നത്? First straight line or second straight line for prediction? First one. 1. Yeah, it is clear that the first straight line is best for prediction comparing 1 and 2. 1 and 2 നമ്മൾ compare ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ it is clear that first one is good. So what is our sense? ഇത് ഏത് സെൻസിലാണ് നിങ്ങൾ ഇതിനെ പറഞ്ഞത്? അതാണ് നമ്മളിവിടെ അനലൈസ് ചെയ്യേണ്ടത്. So sense is very clear. You one second. Yeah, we measure these errors. Okay, here what is the error of this observation? Actually, in the first observation, this is the actual value. Okay, here this value is x1, y1. These are observation, and this is the value on the straight line. This is the value on the straight line at x1. Okay, so this distance is the error. The error at x1. Clear? This distance is the error at x1. Okay, and similarly, in the case of second observation, this is x1, this is x2. In the case of second observation, this is the observed value. Clear? That is our y2. This height is y2, and this is the value on the straight line, or predicted value from the straight line. Okay, so what is the error in the prediction, or what is the error in this case? In this case, this length is error. This length is actually, we denote it is e of x2, the error corresponding to x2. You got the idea? Similarly, you can find error corresponding to all the data points. Okay, similarly you can find, oh sorry, one second, a real mistake. What did x2 is not here. Yeah, this is x2, this point is x1. Okay, clear? And similarly you can find the error corresponding to this straight line. Okay, what are the error corresponding to this straight line? If you take this straight line as our base straight line, prediction straight line, then error corresponding to this point is this one. Okay, similarly the error corresponding to this point is this one, and error corresponding to this point is this difference. Okay, so naturally it is clear that here error is high comparing to this straight line. Okay, so how to systematically define these errors, and how to systematically reduce this error such a way that we have to find the best straight line? That is our main problem. That is the least square problem. Why it is least square? So it is clear that if you consider, okay, so what is the total error in this problem? Okay, to find the total error, one method is you have to take the sum of these individual errors. Okay, here this one, this error, and this error, and this error, and this error. Okay, then we define that errors are called, another parent, that is called residual. Okay, these errors are defined as residuals. Okay, so residual is the difference between observed value and expected value. That is, we denoted by e of x1, e of x2, like that. What is e of xi? E of xi is the observed value minus expected value. Observed value means our yi, actual observation. These are the observed values. You got it? These are the observed values. We are considering the values from the experiment. That is our observed value. This is expected value from the relation. Okay, in the case of blue straight line, if you fix this blue straight line as expected relation, then the error is from
this straight line. Okay, expected value is this one. Okay, in this case, the expected value e of x1. What is e of x1? Here, this in this case, this height is the e of x1. Clear? This is our e of x1. This is our observation. So this height is y1. So y1 means our y1 is same as o of x, o of x1, observed value of x1. Okay, that is our y1. Okay, so o of x1 is this height, and e of x1 means the value of the function from the straight line, the relation, and the difference between oxy and exi is the residual. Okay, so here this minus this o of xy minus e of xy. So in this case, what about o minus e? In this particular experiment, what about o of x1 minus e of x1? Is it positive or negative in this experiment? In this experiment, what about ox1 minus ex1? Is it positive or negative? Marno. This is our observed data. This is our observed data. This is our data on the our prediction. So my question, what about this? Okay, this length is the observed value. Okay, this length is ഒരു സെക്കൻഡ് അത് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടോ സംശയം. ആരെങ്കിലും ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണുണ്ടോ? സ്ക്രീൻ വിസിബിൾ അല്ലേ? അയ്യോ, അതെന്തോ ബ്രേക്കായി പോയിട്ടാ. എന്നെ എന്തോ പറ്റിയതാ, ഇന്റർനെറ്റ് ഇഷ്യൂ. ഇപ്പൊ കണ്ടോ? ഇപ്പൊ കാണാം, കണ്ടില്ല സാർ. ഇപ്പൊ കാണാം, സ്ക്രീൻ കാണാം. ഞങ്ങൾക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഫുള്ള് ഇതായിരുന്നു, ബ്ലാങ്ക് ആയിരുന്നു, ഞങ്ങൾക്ക് പറയുന്നതൊന്നും കേൾക്കത്തില്ലായിരുന്നു. അത് ഇന്റർനെറ്റിന് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ വന്നിരിക്കുക, പക്ഷെ കണക്ഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ കേൾക്കാവോ? ഇപ്പൊ കേൾക്കാം സാർ. ഓക്കെ, ഞാൻ ഒന്നുകൂടി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തേ. ഈ റെസിഡ്യൂല് പറഞ്ഞ കേട്ടായിരുന്നു? റെസിഡ്യൂൽ ഇല്ല സാർ. ഓക്കെ, ഞാൻ പറയാം. എന്ത് പ്രശ്നമുണ്ടോ? സെക്കൻഡ്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ കേൾക്കാമല്ലോ? ക്ലിയർ അല്ലേ? കാണാമല്ലോ? ഓക്കെ അല്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്ന ഇതായിരുന്നു. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടി പെട്ടെന്ന് വരക്കാം. വി ഹാവ് എ ഡേറ്റ like this. Suppose these are our data points, and we consider a straight line like this. Okay, then our data points is like this. Actually, this point is x1, y1. Okay, like that, and this is x and y, and we define the error. What is the error in this approximation? Okay, and what is this error? Error is defined as residual, and residual is the difference between observed value and expected value.
Okay, and what is observed value? Observed value is nothing, it is the observed value, okay, original value from the experiment. So this is our experimented value. Whenever value of x is x1, we get y as y1. In the case of spring, we have w and l. Okay, w is our independent variable, l is a dependent variable. Whenever corresponding different w, we get different l. Okay, here w is independent, l is dependent. Okay, so in this case, you consider e of x1. What is e of x1? E of x1 is o x1 minus e x1. Okay, what is y x1? That is observed value. This is the observed value. So this height is o x1. Okay. Then what about our e of x1? E of x1 is the value from the relation. Here we assume that this blue straight line is the relation, underlying relation. So what about the value from the underlying relation? That is this value. Okay, this height. Okay, so this height gives the e of x1. My question, in this particular experiment, what about e of x1? What is the residual at x1? Is it positive or negative? That's a very simple question. From this graph or this figure, what is your opinion? What about e of x1? Is it positive or negative? Negative. Yeah, it is negative because this height is ox1 and this height is ex1. So it is clear that this residual is negative. So what about the residual corresponding to the second data? My question, what is the residual corresponding second? Is it positive or negative? Positive. Yeah, this is observed value and this height is the value on the relation. So it is clear that the difference is positive. So difference is positive. So anyway, our aim is to find the best relation among such straight lines. Okay, our aim is to find the best straight line. Best straight line means we have to reduce the error. Okay, we have to reduce the total error. So how to define the total error? The one way of defining the total error is equal to the sum of residuals. Okay, is it a good measure for total error? Sum of residuals? Is it a good measure for total error? No. No, why? Positive, negative, summing. Yes, that is a relation. That is idea. Because some errors are positive and some errors are negative. So if you take the simply algebraic sum of residuals, maybe this error is 0. It is possible, but still error is there. ഓക്കെ സോ അവിടെ ടോട്ടൽ എറർ നമുക്ക് സീറോ പോലെ തോന്നും, എന്നിരുന്നാലും അവിടെ എറർ ഉണ്ടാവാം. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് വൈ വി ഡിഫൈൻ സം ഓഫ് സ്ക്വയേഴ്സ് ഓഫ് ദി എറർ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് അവർ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ടോട്ടൽ എറർ. Okay, so we define our total error is like this. So suppose we have n data points like this, then we define the total error is like that. That is called least square error. Okay, it is named as least square error. Anyway, that is our the concept of total error. So that is the okay, symbolically we can write our total error or least square error is like this: sigma I is equal to 1 to n e of xi square. This e of xi is the residual corresponding to ith observation. Residual corresponding to ith observation, and you take the square and take the sum. This gives one measure of total error. Okay, and this type of error function has so many properties. This is a quadratic expression. Okay, quadratic expression has some other properties. They are convex functions. That is very important in optimizing your gradient descent methods. If you're using in machine learning, we use a method that is called gradient descent for optimizing error function. So in this case, this error function is a quadratic error function. Quadratic error functions are convex. Convex means it has only one least value. Okay, so using gradient descent, you can find that least value. If you using suppose a function has multiple error function, then if you starting from this point, some maybe after some iteration you may be stuck here. Okay, you can go to this absolute minimum. Okay, suppose a function has only one minimum, then whatever be the point,
your starting point, then you can always reaching this minimum after some iteration. Okay, that is the advantage of convex functions. Okay, these type of functions are convex. This is a sum of square function. Okay, that is another advantage of this type of error function. Okay, അത് നിങ്ങൾക്ക് അതൊക്കെ ഭാവിയിൽ നിങ്ങൾ മെഷീൻ ലേണിംഗ് സൈഡിലൊക്കെ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത്. അപ്പം നമ്മൾ അതിനകത്തേക്ക് പോകണില്ല. എനിവേ നമ്മളിവിടെ വേറൊരു ആംഗിളിലാണ് ഈ എറർ ഇപ്പോൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നത്. എനിവേ ദിസ് എറർ ഫംഗ്ഷൻ ഹാസ് സം അതർ പ്രോപ്പർട്ടീസ്. അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തത്. ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ലീസ്റ്റ് സ്ക്വയർ എറർ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു. ദിസ് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ എറർ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ദിസ് സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ. So you can define similarly different straight lines. So you consider another straight line. Then corresponding to this straight line, you can define another corresponding to this straight line. There exists another error, another least square error. Okay. Similarly, we have to find a best straight line. So which is the best straight line? The best straight line corresponding to the minimum least square error. Okay, that's why this is called least square error. Okay. So for example. ഓക്കെ, അപ്പം അതിനകത്തേക്ക് വരാം. അതിന് മുന്നേ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം, എന്നിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാം. ഓക്കെ, സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ യു കൺസിഡർ എ സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലം. ഫൈൻഡ് ദ റെസിഡ്യൂൾസ് ആൻഡ് ലീസ്റ്റ് സ്ക്വയർ എറർ മെയ്ഡ് ഇൻ ദ അപ്രോക്സിമേറ്റിംഗ് ഫോളോയിങ് ഡാറ്റ ബൈ ദി സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ അതേ സെയിം പ്രോബ്ലം തന്നെയാണ്, ഓൾമോസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു ക്ലിയർ കട്ട് പ്രോബ്ലം എന്ന് മാത്രം. നിങ്ങളൊന്ന് പെട്ടെന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയേ. വേഗം ചെയ്ത് നോക്കിയേ. വാട്ട് ഈസ് ഇ ഓഫ് x1, ഇ ഓഫ് x2 അതെല്ലാം ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കുക. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ വാല്യൂ? അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു കോളം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഈസ് ഇ ഓഫ് xi, the expected value. So we have to find the residuals and least square error made in the approximating following data using the straight line. Okay, data is given, straight line also given. We have to find the residuals. So what is the what is e of x1? E of x1 എന്താന്ന് പറഞ്ഞേ? What is e of x1? What is its value? The value of the function from the 0.5. Yeah, this is equal to 1.5. 3.5 അല്ലേ? Oh, sorry. Okay. When x 1.5. yeah, yes, 1.5. Sorry, correct. 1.5. Correct. When x equal to 0, this is 1.5. Similarly, you can find what is the expected value. What is the expected value from the straight line? Okay, from this relation. So when x equal to 1, this become 3.5. Okay. അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. ഓരോന്ന് 2 കൊടുക്കുക, 3 കൊടുക്കുക, 4 കൊടുക്കുക. Then what is ex1? What is ex1? What is ex2? etc. അതെല്ലാം കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്ത് അതെല്ലാം പറഞ്ഞ് എത്ര വന്നെന്ന് പറയൂ. What is ex1? E of xi is defined as, എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തത്? ഒബ്സർവ്ഡ് വാല്യൂ അല്ലേ? ഒബ്സർവ്ഡ് വാല്യൂ മൈനസ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് വാല്യൂ. Okay, what is in this case of ex1? What is observed value of x1? What about ex1? Yeah, ex1 is observed value of x1 is 1 minus 1.5, that is equal to minus 0.5. Clear? Okay, then പെട്ടെന്ന് ബാക്കിയെല്ലാം ചെയ്ത് similarly you can find ex2. I think ex2 is 1.5, and similarly you can find ex2. Okay, here ex1 stands for actually e of 0. This is e of 1. Okay, this is e of 1. And what is e of 2? E of 3 and e of 4. The last one is minus 0.5. Okay, then you can find, so residuals are 0.5, 1.5,
minus 2.5 and minus 1.5 and minus 0.5. Okay, then you can find the least square error corresponding to this relation. Okay, now we assume that underlying relation is y is equal to 2x plus 1.5. If this is the underlying relation, then what is the least square error? Then what is the least square error? That is, okay, what is the least square error corresponding to this observation? Sigma e of xi square. എത്ര കിട്ടി? കാൽക്കുലേറ്റർ കുത്തി നോക്കിയേ. 11.25. Yes, 11.25. Yes, the least square error is 11.25. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് കിട്ടില്ല എന്താണെന്നുള്ളത്. So corresponding to given data and an underlying relation, we can define residuals and least square error. Okay, here we assume that in this problem we assume that the underlying relation is a linear relation, straight line. In general, the underlying relation may be non-linear. That is possible. Okay, അങ്ങനെയൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ സംഭവിക്കാം. ബട്ട് നോർമലി നമ്മൾ സാധാരണ ലേണിംഗ് അൽഗോരിതം എല്ലാം നോർമലി ലീനിയർ റിലേഷനാണ് കൂടുതൽ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണത്. ബിക്കോസ് ഇഫ് ദ റിലേഷൻ ഇസ് നോൺ ലീനിയർ, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഈസി ടു ഹാൻഡിൽ. അതിന് വേണ്ടിയുള്ള വർക്കുകളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ അത് അത്രയും സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും. ഓക്കെ ഓക്കെ so anyway, this is the concept of residual and least square error. Okay, then what is our aim? Our aim is to find the best straight line. What is the best straight line, or what is the best relation? Our aim is to find the best relation. So in this context, we are going to define the best straight line. Okay, so what is least square straight line? The least square straight line is the line that minimizes the least square error for a given data. Okay, I think you got the idea. So we have a data like this, and we have to find the best linear relation. Suppose we have to find the best linear relation. Okay, so best linear relation means we have to find the best straight line. Best straight line. What do you mean by best straight line? The best straight line means the straight line which minimizes the least square. So we have to find that straight line which minimizes the least square. Then how to find the straight line? We know that the equation of a general straight line is y is equal to mx plus c. That means we have to find a particular m and c which minimizes the error. You got the idea? Suppose we have a data x1, y1, x2, y2, etc. xn, yn. Our aim is to find a best linear relation. Suppose our aim is to find the best linear relation. Okay, if that is our aim, then we have to find a best straight line y is equal to mx plus c which minimizes the least square error. That means we have to find a best m and c such a way that the corresponding straight line minimizes the error. Then how to find this m and c? That is a problem. Okay, so okay, this is the idea. Suppose y is equal to mx plus c is the best straight line for a given data. Okay, if data is linear, then okay, suppose data is linear. ഒന്നുകൂടി ഞാൻ അതിലേക്ക് വരാം. നമ്മുടെ ഡാറ്റ ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുക. Then it is clear that our data is non-linear. Okay, if data is linear, then all the data belongs to the straight line. Okay, if data is linear, suppose our observed data is like this. Suppose our observed data is like this. Then it is very easy. You just substituting two values on the straight line, then you can easily solve for m and c. It is linear. But practically this is not possible. Practically this is not happened. So if data is linear, then data points satisfy the straight line. Okay, that satisfies this straight line means what? All the you can now this corresponding this we have n equations clear that like this y1 ഞാൻ തിരിച്ച് ഓർഡറിൽ എഴുതാം. So that means mx1 plus c equal to y1, mx2 plus c equal to y2, etc. mxn plus c equal to yn. If all the data belongs to the straight line, then we have these type of n simultaneous equations. Okay, this is the matrix form of this equation. Clear? This is a simultaneous equation. Our aim is to solve m and c. We have to find m and c. So this is a system of n equations. System of n equations involving two variables.
Okay, two variables m and c. Okay, the unknowns are m and c and system of n equations. Okay, you can write the system of equation as a matrix form like this: x1 y1 x1 1 x2 1 etc xn1 into mc c equal to y1 y2 yn. This matrix is known, this matrix is known, this is unknown, this is unknown. Our aim is to find the best m and c. Okay, if data is linear, this system is solvable. Okay, actually this is a matrix form. Yeah, actually this system is of the form some ax equal to b. What you say, in this case this is our a, in this case this is our b, and this is our x. Okay, if the data is linear, our observed data is linear, then this system is solvable. You can easily find m and c by solving the system. Okay, but in practical situations data is non-linear. Even the relation, even the underlying relation is linear, but our observed data may be non-linear. That means this system has inconsistent, system has no solution. Okay, suppose the data points is like this. Suppose data points is like this. We assume that these data points satisfies a straight line. We assume that these data points satisfies a straight line. Then only we get a relation like this. But actually data points are non-linear. So this system is inconsistent. Practically, in practical applications, the system corresponding to this type of data are inconsistent. Okay, so how to find this m and c if the system is inconsistent? It's not solvable. So our aim is to find best m and c using this concept by reducing the error. Okay, so that is our system. So and the generalization like okay, in general suppose the system ax equal to b is inconsistent. Okay, അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തത് we assume that the underlying relation is only straight line. Okay, we consider data like this x1 y1 x2 y2 and we assume that the underlying relation is straight line, then we get a system like this. Okay, in general data point this yi depends several independent variables. Okay, here this y depends only one independent variable. In general, especially in deep learning, the final value depends crores of unknown variables. Okay, so maybe this ultimate y1 depends 2 crore unknown variables. Okay, so how to fit in such case the system is very huge. In such case this a, the dimension of a is maybe some 5 crore by 7 crore like that. Okay, depending on the matrix. Okay, depending on the system. Okay, so this is a very simple case. So next we are going to generalize the system, generalize the problem. So in general, suppose the system ax equal to b. Here a may be a whatever be the dimension, no problem. A may be in general m by n. Okay, a may be any dimension. In general, ax equal to b is inconsistent. Our main interesting point is inconsistent. If system is consistent, then no need to worry. You can easily solve the system using our matrix solving methods, Gauss elimination or whatever be the method. You can easily solve it. Ax equal to b. Okay, but in practically our system is ax equal to b is inconsistent, and then we seek the least square solution. Then we are forced to find a solution which minimizes the error. That is our problem. Okay, നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കണം. വാട്ട് ഈസ് ദ സിറ്റുവേഷൻ എന്നുള്ളത്. Okay, we have a underlying relation and we have a observed data, and observed data corresponding to a system. Okay, that system is inconsistent. Then how to find x? കാരണം inconsistent ആയി പിന്നെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. Okay, so our aim is to find the best x. So best x means we seek the least square solution. That is, we seek the vector x that minimize the least square error. Okay, നിങ്ങൾ തൊട്ട് മുന്നത്തെ പ്രോബ്ലം നോക്കിയേ. നമ്മുടെ simple example. In this simple example, here this is our a, this is our x, this is our b. In this example, we have to find a best m and c. Okay, best m and c which reduces the error. Okay, അങ്ങനെ ഒരു m and c കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ you can find that straight line. That is okay. If you
Suppose we get the best MNC. Best MNC കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ that is the best straight line which minimizes this error. ഈ error minimize ചെയ്യണ best straight line corresponding to that best MNC. Okay. So അതിനെ generalize ചെയ്ത problem ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്നത്. So that is we seek the vector x that minimizes least square error. So what is least square solution? ഇനി അടുത്ത problem ആണ് how to find this x. How to find this best x. ഓക്കെ, അതാണ് അടുത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ ഈ കേസിലാണെങ്കിൽ ഹൗ ടു ഫൈൻഡ്, ഈ കേസിൽ നോക്കിയാൽ ഈ കേസിലാണെങ്കിൽ ഹൗ ടു ഫൈൻഡ് ദിസ് ബെസ്റ്റ് MNC, ദാറ്റ് ഈസ് അവർ എക്സ്. ഓക്കെ, സോ ഇൻ ജനറൽ ഹൗ ടു ഫൈൻഡ് ദിസ് ബെസ്റ്റ് എക്സ്, അതാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത്. എൻ്റെ തിയറി പാർട്ടിലേക്ക് ഞാൻ പോകണില്ല. ആക്ച്വലി ദിസ് ഈസ് ദ കോൺസിക്വൻസ് ഓഫ് ഇന്നർ പ്രോഡക്റ്റ് ആൻഡ് പ്രൊജക്ഷൻ. ഇന്നർ പ്രോഡക്റ്റും പ്രൊജക്ഷനുമാണ് ഇതിൻ്റെ അണ്ടർലൈൻ പ്രൂഫിൽ വരുന്നത്, ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊജക്ഷൻ. സോ ഞാൻ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് മാത്രമേ ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞുള്ളൂ. എ വെക്ടർ എക്സ് ഈസ് ദ ലീസ്റ്റ് സ്ക്വയർ സൊല്യൂഷൻ ടു എ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ബി. ഓക്കെ, എ എക്സ് ഈക്വൽ, സപ്പോസ് എ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ബി ഈസ് ഇൻകൺസിസ്റ്റന്റ് ആൻഡ് എക്സ് ഈസ് ദ ലീസ്റ്റ് സ്ക്വയർ സൊല്യൂഷൻ. എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾ എക്സ് ക്യാപ്പ് എന്നിട്ട് വേണം, എക്സ് ക്യാപ്പ്. ഓക്കെ, എക്സ് ക്യാപ്പ് ഈസ് ദ ലീസ്റ്റ് സ്ക്വയർ സൊല്യൂഷൻ ടു ദ സിസ്റ്റം എ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ബി if and only if x cap is the solution of the normal equation A transpose A is equal to A transpose B. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വേറെ നിങ്ങൾ ലെറ്റർ കൊടുക്കാൻ നല്ലതാണ്. അങ്ങനെ എ വെക്ടർ എക്സ് ക്യാപ്പ് ഈസ് ദ ലീസ്റ്റ് സ്ക്വയർ സൊല്യൂഷൻ ടു എ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ബി ഇഫ് ആൻഡ് only if എക്സ് ക്യാപ്പ് ഈസ് ദ സൊല്യൂഷൻ ടു ദ നോർമൽ ഇക്വേഷൻസ് എ ട്രാൻസ്പോസ് എ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എ ട്രാൻസ്പോസ് ബി. ദാറ്റ് മീൻസ് ടു ഫൈൻഡ് എക്സ് ക്യാപ്പ് യു സിംപ്ലി സോൾവ് ദിസ് മെട്രിക്സ് ഇക്വേഷൻ. ദിസ് മെട്രിക്സ് ഇക്വേഷൻ ഇസ് ഓൾവേസ് സോൾവബിൾ. അതെല്ലാം തിയററ്റിക്കലി പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Okay, A transpose AX is equal to A transpose B is always solvable and its solution is the least square solution of this system AX equal to B. You got the idea? Okay, so in this example, in this problem we have to find best MNC. How to find this best MNC? This is our A. You simply solve A transpose AX is equal to A transpose B. This is our B. Okay, B is known, A is known. So, and this system has always consistent. This system is always consistent. This is always consistent. So you can solve it. So by solving the system, you get the least square solution of this problem. That means we get the best MNC. Okay. When the concept മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇതിൻ്റെ ആക്ച്വൽ പ്രൂഫ് നിങ്ങൾ നോക്കണം നല്ലതാണ്. അതായത് ഡേവിഡ് സി ലേയിലെ ലീനിയർ ആൾജിബ്ര നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചോളം നല്ലതായിരിക്കും. ഹൗ ടു ഡിറൈവ് ദിസ് ലീസ്റ്റ് സ്ക്വയർ സൊല്യൂഷൻ യൂസിങ് പ്രൊജക്ഷൻ ഓർ വാട്ട് ഈസ് ദ ജോമെട്രിക് ഓഫ് ദിസ് ലീസ്റ്റ് സ്ക്വയർ സൊല്യൂഷൻ. ഓക്കെ, അത് രസകരമാണ്. ഓക്കെ, എനിവേ ഓക്കെ, അത് ക്ലിയർ ആയാലും എന്താണെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞതിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് പിടികിട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സോ നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു സോൾവ് എ പ്രോബ്ലം. Find the least square straight line for the following data. Okay, so we have to find the least square solution of the following data. നമ്മൾ സാധാരണ ഇപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ഡയമെൻഷൻ ഡാറ്റയൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണം. അങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡാറ്റ ഒന്ന് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഡാറ്റ വിഷ്വലൈസേഷൻ. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഹൈ ഡയമെൻഷൻ ഡാറ്റേനൊക്കെ നമ്മൾ 2 ഡയമെൻഷനിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവിടെ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് അണ്ടർലൈൻ റിലേഷൻ നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം. ഇസ് ഇറ്റ് ലീനിയർ റിലേഷൻ ഓർ നോൺ ലീനിയർ റിലേഷൻ. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രഡിക്ഷനൊക്കെ മാറ്റണം. ഓക്കെ, so it's a very simple data, 2-dimensional data. You can easily observe that what about this data. Maybe it's like if ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് കിടക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ഫിറ്റ് ചെയ്യും. സപ്പോസ് അവർ ഡാറ്റ പോയിന്റ് ഇസ് ലൈക്ക് ദിസ്. സപ്പോസ് അവർ ഡാറ്റ പോയിന്റ് ഇസ് ലൈക്ക് ദിസ്. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും അവിടെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യണത്? സപ്പോസ് അവർ ഡാറ്റ പോയിന്റ് ഇസ് ലൈക്ക് ദിസ്. ദെൻ നിങ്ങളിവിടെ എന്തായിരിക്കും നിങ്ങൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യണത്? വാട്ട് ഈസ് അണ്ടർലൈൻ റിലേഷൻ? ഈസ് ഇറ്റ് എ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ? കർവ് ആയിരിക്കും. ഇത് നമുക്കൊരു കർവ് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ തോന്നേ. എന്നുവെച്ചാൽ ഈ കർവല്ല, ദിസ് കർവ് ഈസ് നോട്ട് ഗുഡ്. ഇസ് എ ഓവർ ഫിറ്റഡ് കർവ്. കാരണം ഇതിന് എറർ കൂടുതലായിരിക്കും, ഇങ്ങനെയുള്ള ഫിറ്റിങ്ങിന് എറർ കൂടുതലായിരിക്കും. സോ വി എക്സ്പെക്ട് എ സ്മൂത്ത് കർവ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഓക്കെ, ഇതാണെങ്കിൽ പ്രഡിക്ഷൻ കുറേയൊക്കെ ബെറ്റർ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ഓവർ ഫിറ്റഡ് കർവ്സിന്റെ പ്രശ്നം ഇതാണ്. ദ ഓവർ ഫിറ്റഡ് കർവ് ഈസ് 100% ആക്യുറേറ്റ് വിത്ത് ഗിവൺ ഡാറ്റ, ടെസ്റ്റ് ഡാറ്റ, ബട്ട് ഇറ്റ് ഹാസ് ഹൈ എറർ ഇൻ ഈ ട്രെയിനിങ് ഡാറ്റയിൽ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും. അത് ഗിവൺ ഡാറ്റയിൽ 100% ആക്യുറസി ഇൻ ട്രെയിനിങ് ഡാറ്റ, ബട്ട് ഹൈ എറർ ഇൻ ടെസ്റ്റ് ഡാറ്റ. അതാണ് ഈ ഓവർ ഫിറ്റിങ്ങിന്റെ പ്രോബ്ലം വരുന്നത്. ഓക്കെ, എനിവേ ഹിയർ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഫൈൻഡ് എ ലീനിയർ റിലേഷൻ.
high dimension data we visualize it. Suppose our data depends 1,000 variables. Okay, suppose our problem depends 1,000 variables. So you can't visualize it. Now maximum 3 variables are visualize. Okay, what is the relation among that, is a linear or non-linear? So most probably in high dimensional problems we fit always a linear fit. Linear fit means suppose x1 x2 x1 x2 confusion here x1 x2 xn stands for the variable, like our x in the x in the x in the x1 x2 and y is the dependent variable. Okay, in this case we assume in high dimension we assume that the relation is linear. Relation is linear means y depends these variables in like this, some a1 x1 plus a2 x2 etc plus an xn plus some bias b1 ഒരു bias കൊടുക്കും നമ്മൾ in the case of 2 dimension we assume the relation is linear, then y is equal to mx plus c എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അവിടെ ഈ സിയുടെ റോളാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ b1 എന്ന് bias ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ എം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ സിംഗിൾ വേരിയബിൾ എക്സ് ആയതുകൊണ്ട് ഒറ്റ അൺനോൺ ഉള്ളൂ. സപ്പോസ് അവർ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ ദർ ആർ n independent variable, then we have n coefficients are there and they are called weights. ഇതിനെ സാധാരണ വെയ്റ്റ്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ മെഷീൻ ലേണിംഗ് ഒരു സെറ്റപ്പിൽ they are called weights and this is called bias. Okay, if it is underlying, if you assume that the underlying relation is linear, then this is the fit, this is the underlying relation. Then what is our aim? Our aim is to find the best weights. Our aim is to find this best weight. Okay, W then okay, our aim is to find the best weights W1, W2, Wn and B1. Okay, such a way that it reduces the least square error. Okay, അത് ചെയ്യണം, അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യണത്. മെഷീനിലാണെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം, അതിനാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഗ്രേഡിയന്റ് ഡിസെൻഡ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ചെറിയ പ്രോബ്ലം ചെയ്തേ, find the least square error of the straight line for the following data. Then already we know that നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടത്? First you identify A. What is the matrix A corresponding to the system? ഓർക്കണ്ട, നിങ്ങൾ ഏതായിരുന്നു നമ്മുടെ A എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം? Suppose we have to find the least square straight line. നമുക്ക് least square straight line ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. Okay, we assume suppose this data is linear. Linear ആണെങ്കിൽ then this data satisfies an equation. ഏത് equation satisfy ചെയ്യും? Yes, this is the situation. Okay, we have a given data. നമുക്ക് data നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട്. Then if data is linear, it satisfies a straight line. Okay, നമ്മൾ അങ്ങനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞാണ് സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ബട്ട് data is non-linear, so it doesn't satisfy a straight line. So we have to find the best M and C. That is the problem. So here this is our A and this is our B. Okay, so നിങ്ങൾക്ക് എയും ബിയും കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം. കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നോർമൽ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, വാട്ട് ഈസ് എ? അപ്പോൾ എ എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ? വാട്ട് ഈസ് ദ മെട്രിക്സ് എ? In this case, what is A and what is X and what is B? We have to find the best straight line y is equal to mx plus c. We have to find the best straight line. So what is A? A എന്താണ്? One, two, three, four. 1, 1, 1, 1. 1, 2, 3, 4 ആണോ? 0. Yeah, 0, 1, 2, 3, 4 and 1, 1, 1, 1, 1. This is the A corresponding to the system. And X എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് M ഉം C എന്നുണ്ട്, ഞാൻ തൽക്കാലം എഴുതാം, ഞാൻ M and C എന്ന് എഴുതാം. Then what is B? B is 1, 5, 3, 6, 9. Okay, now we know how to find this system is inconsistent. ഇത് inconsistent ആണ്, നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. This system AX equal to B is inconsistent. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. എങ്ങനെയാണ് കൺസിസ്റ്റന്റ് ആണോ ഇൻകൺസിസ്റ്റന്റ് ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യണത്? How to check a system AX equal to B is consistent or inconsistent?
ഓർക്കണ്ട നിങ്ങൾ in terms of rank? How to check a system is inconsistent or consistent? Ax equal to b in terms of rank. This is the idea. The system is consistent if rank of A equal to rank of AB. The system is consistent if and only if rank of A equal to rank of AB. So inconsistent, otherwise inconsistent means if and only if rank of A is not equal to rank of A. Okay, ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് വേണമെങ്കിൽ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ആക്ച്വലി ഇവിടെ റാങ്ക് ഓഫ് എയും റാങ്ക് ഓഫ് എ ബിയും സെയിം ആയിരിക്കില്ല. ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഈസ്, എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കണ്ടിട്ട് പെട്ടെന്ന് തോന്നുന്നു, നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയോ. ഐ തിങ്ക് ഹിയർ ദ റാങ്ക് ഓഫ് എ ഇസ് 2 ആൻഡ് റാങ്ക് ഓഫ് എ ബി ഇസ് 3. ഇങ്ങനെയാണ് വരാൻ സാധ്യത. എനിവേ ദേ ആർ നോട്ട് ഈക്വൽ, യു ക്യാൻ ചെക്ക് ഇറ്റ്. Okay, so anyway this system is inconsistent, so that means there is no straight line satisfying this given data. This data satisfy the straight line illa എന്നർത്ഥം. So we have to find the best straight line. അപ്പോൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? To find the best straight line, we have to solve the normal equations. Normal equations means the system A transpose A x is equal to A transpose B. So first we have to compute A transpose A and A transpose B. A transpose A കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പറയാം എത്രയെന്ന് പറ, ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക്. What is A transpose A? കിട്ടിയാ? A transpose A കിട്ടിയാ? What is A transpose A? ഇല്ലേ? Here A transpose A is 30, 10, 10, 5. Okay, A ഇതാണ്. A transpose എടുക്കാമല്ലോ. A transpose എടുക്കുക, then you multiply A transpose A. Then what about A transpose B? ഇത് ക്ലിയർ ആണ്. ഞാൻ ഇത് പെട്ടെന്ന് പോട്ടെ, എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ജസ്റ്റ് മെട്രിക്സ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിനകത്ത്. എൻ്റെ അണ്ടർലൈൻ കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഉള്ളതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമുള്ള കേസല്ല. പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് പോവാം. നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ സോ എ ട്രാൻസ്പോസ് എ ഈസ് 30, 10, 10, 5 കിട്ടും. ഇത് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ളത് എ ട്രാൻസ്പോസ് എ ഈസ് ഓൾവേസ് സിമെട്രിക് കേട്ടോ. അത് എപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്കത് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മനസ്സിലാവും. ദിസ് എ ട്രാൻസ്പോസ് എ ഈസ് ഓൾവേസ് സിമെട്രിക്. ദാറ്റ് മീൻസ് എ ട്രാൻസ്പോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും എ ട്രാൻസ്പോസ് എ ആയിരിക്കും. അത് പെട്ടെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാവുന്നുള്ളൂ. ദിസ് ഈസ് എ ട്രാൻസ്പോസ് ഇൻറ്റു എ ട്രാൻസ്പോസ് ഹോൾ ട്രാൻസ്പോസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ട്രാൻസ്പോസ് ഇൻറ്റു എ ഉണ്ടാ. So A transpose equal to A transpose A. That means A transpose A is symmetric. So that is one property of A transpose A. So whatever be the matrix, whatever be the order of the matrix, A transpose A is always square matrix and it is symmetric. Okay, നിങ്ങളിത് ചെയ്യണ്ടോന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. എനിവേ ഞാൻ പറയാം. A transpose A equal to 30, 10, 10, 5 and A transpose B equal to 65 and 24. Our aim is to find the best MNC. To find best MNC, we have to solve this system. A transpose AX is equal to A transpose B. You can solve. Actually, this is a 2x2 system, so you can easily solve using inverse of this matrix. Inverse will solve here. That means we have to solve the system 30, 10, 10, 5. Some x1, x2 x1, x2 equal to 65, 24. Okay. നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആക്ച്വലി ദിസ് ഇസ് ഇൻവെർട്ടിബിൾ മെട്രിക്സ്, സോ യു ക്യാൻ ടേക്ക് ദ ഇൻവേഴ്സ്. സോ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം? ഇതിനെ ഞാൻ ബി എന്ന് വിളിക്കാനാണെങ്കിൽ
our solution ഇതാണ് x is equal to b inverse into 65 24 2 by 2 സിസ്റ്റത്തിൽ ഇതായിരിക്കും എളുപ്പം തോന്നുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ you can solve using Gauss elimination whatever be എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാം so this is the least square solution ഇത് സോൾവ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ കിട്ടും നമുക്ക് the first x1 is 1.7 and x2 is equal to 1.4 okay what is our x1 x1 എന്നുള്ള സാധനം വേറൊന്നുമല്ല that is our m and what is x2 x2 is our c okay so x1 is 1.7 and x2 is 1.4 so the best straight line is y is equal to 1.7x plus 1.4 okay അപ്പോൾ ഇതിനായിരിക്കും ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് സ്ക്വയർ എറർ നമ്മൾ കുറച്ച് മുന്നേ ഒരു പ്രോബ്ലം കണ്ടിരുന്നു വാട്ട് ഈസ് ദ ലീസ്റ്റ് സ്ക്വയർ എറർ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു actually the data points are same നമ്മൾ data points same data points 0 1 2 3 4 1 5 1 5 3 6 9 the same data points are there but here we consider straight line 2x plus 1.5 okay now we have to prove that now we showed that the y is equal to 1.7x plus 1.4 is the best straight line that means this straight line minimizes the least square error ഇതിന്റെ ലീസ്റ്റ് സ്ക്വയർ എറർ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു ലീസ്റ്റ് സ്ക്വയർ എറർ എന്ന് പറഞ്ഞത് എത്രയായിരുന്നു 11.25 മറ്റുമായിരുന്നു ഇതിന്റെ ലീസ്റ്റ് സ്ക്വയർ എറർ ഇതിന്റെ ലീസ്റ്റ് സ്ക്വയർ എറർ എന്തായാലും 11.25നേക്കാൾ താഴെയായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം വാട്ട് ഈസ് ദ ലീസ്റ്റ് സ്ക്വയർ അത് നിങ്ങൾക്കൊരു ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കാം വാട്ട് ഈസ് ദ ലീസ്റ്റ് സ്ക്വയർ എറർ corresponding to this straight line for this data okay the guaranteed that error is the minimum one therefore 5 or 2 or 1 or 3 that depends on the data points anyway that is the minimum error. This straight line gives the minimum error okay among all the straight lines അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഓക്കെ അല്ലേ yes one more problem find the least square solution of the system okay കണ്ടോ ഇവിടെ നോക്കി നിങ്ങൾ suppose here z is dependent ഇവിടെ നിങ്ങൾ z ആണ് ഡിപെൻഡന്റ് എന്ന് വിചാരിക്കും നിങ്ങൾ then we have two independent variable x and y okay actually ചിലപ്പോൾ ഈ സിസ്റ്റം ഇത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യണത് നോൺ ലീനിയർ റിലേഷൻ ഒക്കെ ആയിരിക്കും but we are trying to find a linear relation among this data okay if we find the linear relation then corresponding to that relation we have a system of equation like this നമുക്ക് system of equation കിട്ടും so first we have to convert this of the form ax equal to b and naturally this system is inconsistent and consistent ആണ് പിന്നെ least square solution importance ഇല്ല if the system is consistent the least square solution is same as the solution of the system ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ കിട്ടിയത് നമുക്ക് if the system is consistent then least square solution and solution of the system are same okay if system is inconsistent then system has no solution in such situation we are interested to find the least square solution okay so here this system is inconsistent you can easily verify using the concept rank of a is not equal to rank of ab അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം they are not equal so this is inconsistent our aim is to find a best solution such a way that it minimizes the least square error okay ഇവിടെ a എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഈ പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി വാട്ട് ഈസ് a യും b ഒക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ what is a or first row are you 1 to 1 yeah 1 to 1 then 3 0 minus 1 0 2 1 minus 1 1 2 2 this is a 4 by 3 system then what about our vector x is it involves three variables x y and z and b is nothing 1 2 2 1 okay you can easily verify that the system is inconsistent അത് നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം നിങ്ങൾക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ കൺസെപ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് so system is inconsistent that means system has no solution so but in some situation we are forced to find a solution അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മുടെ ഹുക്സ് ലോന്റെ കേസ് പറഞ്ഞില്ലേ we know that it's L and W satisfies straight line but our observed data is not linear so we are forced to find the best straight line the concept okay അതാണ് തിയറിറ്റിക്കലി വി നോ ദാറ്റ് അണ്ടർലൈൻ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഹുക്സ് ലോന്റെ കേസ് എടുത്ത് പറയണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പത്തിനാണ് ഞാൻ അത് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ the case of Hooke's law it is clear that underlying relation is linear but
due to some problem our observed data is nonlinear, so we are forced to find the best straight line. That's a concept. Here the system is inconsistent, but in some reason we are forced to find the best solution. That is the idea of least square solution. Okay, നമ്മുടെ പ്രാക്ടിക്കൽ ലൈഫിൽ ഒരുപാട് സിറ്റുവേഷൻസ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു ഒരു ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ ഒന്നും ചിലപ്പോൾ ലൈഫിൽ കിട്ടിയെന്ന് വരത്തില്ല അല്ലേ. നമ്മുടെ ലൈഫിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ഒരു ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ ഒന്നും പല സിറ്റുവേഷനിലും നമുക്ക് കിട്ടിയെന്ന് വരത്തില്ല. ബട്ട് വി ആർ ഹാപ്പി, സ്റ്റിൽ ഹാപ്പി. വൈ? നമ്മൾ ഹാപ്പി ആണുള്ള കാരണം ആ ബെസ്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. വാട്ട് ഈസ് എ ലീസ്റ്റ് സ്ക്വയർ സൊല്യൂഷൻ ഇൻ അവർ ലൈഫ്? ആ ലീസ്റ്റ് സ്ക്വയർ സൊല്യൂഷൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഹാപ്പി ആയിട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, എനിവേ ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുക. ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് ഹിൻറ്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് തരാം, അത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കണം. A transpose A ഇങ്ങനെ വരും. This is A transpose A and this is A transpose B. Then our aim is to solve A transpose AX is equal to A transpose B. This is actually 3x3 system. I think നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ വേണം സോൾവ് ചെയ്യാം. Normally solve the system using Gauss elimination. Gauss elimination means ഇതിൽ 0 ആക്കുക, ഇവിടെ 0 ആക്കുക, ഇവിടെ 0 ആക്കുക. That's enough. വേണമെങ്കിൽ ഇത് 1 ആക്കാം, നിർബന്ധമില്ല 1 ആക്കണമെന്ന്. 1 ആക്കിയാൽ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാം, പക്ഷേ ഇത്രയും ചെയ്താൽ തന്നെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാം. So by using row operations we change these two elements are 0 and this also 0. Lower triangle എല്ലാം 0 ആക്കുക, then you try to solve the system. Okay, Gauss elimination ഓർമ്മ ഉണ്ടാവുന്നത് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ എഴുതി തുടക്കം ഇങ്ങനെ വരും. 15 3 1 12 3 10 5 4 1 5 6 and 1. Then using row operations ഇത് 2 0 ആക്കുക, ഇത് 2 0 ആക്കുക. Then now we have a new system, ഒരു പുതിയൊരു സിസ്റ്റം കിട്ടും നമുക്ക്. Then you rewrite a system of equation corresponding to this new matrix. അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇക്വേഷൻ എഴുതാം. അപ്പോൾ അതൊരു ട്രയാങ്കുലർ സിസ്റ്റം ആയിരിക്കും. You can easily solve. That is the idea of Gauss elimination. Okay. അതിൻ്റെ ആൻസർ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. നിങ്ങളിത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കണോണ്ടാ ഞാനത് കളയണമെന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ ഒന്നല്ല. ഇത് ഈ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യണ എഫേർട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഫൈനൽ ആൻസർ. ആക്ച്വലി ഇതിന് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇങ്ങനെ കിടക്കണ ബുക്കിൽ. റൗണ്ടഡ് ആൻസർ ആണത്, റൗണ്ടഡ് ടു 4 decimal places. 0.7597, 0.2607 and minus 0.1772. Maybe they use numerical methods. Numerical methods ഉപയോഗിച്ച് ചിലപ്പോൾ സോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം. എങ്ങനെയെങ്കിലും സോൾവ് ചെയ്യാം. എനിവേ ദി സിസ്റ്റം ഹാസ് സൊല്യൂഷൻ. സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാണ് കേട്ടോ. ഈ സിസ്റ്റത്തിന് എപ്പോഴും സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും. ഏ സിസ്റ്റത്തിന് A transpose AX is equal to A transpose B ഇല്ലേ. ദി സിസ്റ്റം ഹാസ് ഓൾവേസ് എ സൊല്യൂഷൻ. സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും, അത് കണ്ടുപിടിക്കാം. നമുക്ക് ലീസ്റ്റ് സ്ക്വയർ ഉപയോഗിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂമറിക്കൽ ടെക്നിക്സ് ആണെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം. ഓക്കെ, ഇത്രയും പറഞ്ഞ ഈ ലീസ്റ്റ് സ്ക്വയർ കൺസെപ്റ്റിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കും. ലീസ്റ്റ് സ്ക്വയറിൽ എന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കും.